So we'll review quickly, briefly, about what we've learned. Uh, the first class, we learned why we should meditate, why we should learn meditation. I feel like everyone has to learn meditation. It's not like taekwondo. Taekwondo, you can it's if you want to learn it, that's fine, but you don't have to learn it. I think if you don't learn taekwondo, I think your life will be fine, no problem. But if you don't learn meditation, if you don't learn about awareness, mindfulness, your life would be much more difficult and many struggles, many conflicts, inner conflicts, outer conflicts. So meditation is not something like golf. Golf is something, if you like golf, then you can learn golf, and that's fine, no problem. If you don't know how to golf, it's not going to affect your life. It's not going to affect your happiness necessarily. But if you don't know how to meditate, if you don't know how to be aware, then it affects every aspect of your life. And so awareness is something to understand, learn, and then also practice. So and in so doing, it enriches every aspect of our life, including our relationships, especially our relationships, because life is mostly about human relationships. So, 아, 네, 첫 번째 수업에서는 이제 왜 명상을 해야 되는지, 또 왜 우리 뭐 굳이 명상을 해야 되나 이런 내용을 우리가 배웠어요. 저는 이제 명상은 초등학교, 뭐 중학교부터 배워야 된다고 생각해요. 모든 사람은 꼭 명상을 배워야 된다고 이렇게 생각해요. 뭐 태권도나 뭐 골프 이런 거는 이제 뭐 배워도 되고 안 배워도 되는 이런 뭐 안 배워도 우리의 삶에 우리의 행복이나 이런 영향을 안 미치지만 그렇지만 이 명상 또 알아차림은 이제 우리의 음, 뭐랄까 우리의 명상 없이 또 알아차림을 안 배우고 사는 것은 어떻게 그렇게 살아요? 어떻게 내가 그렇게 알아차림 안 배우고 살았는지 잘못 살았죠. 이렇게. 대부분 사람들은 이제 이렇게 갈등이 많고 자신과 갈등이 많고 또 남들과 갈등이 많아요. 그래서 알아차림을 배우면 자신과 화목하게, 남들과 화목하게 이렇게 지낼 수 있어서 그 알아차림은 뭐 마음의 건강법, 마음의 그런 관리법이기 때문에 이제 또 마음이 결정적으로 중요하기 때문에 이제 해도 되고 안 해도 되는 것보다는 이제 안 하면 안 되는 이런 것이 아닌가 싶어요. 이렇게 살아 이 뭐랄까 이 험하고 또 고통이 많은 세상에 우리가 그것을 잘 하자면 예, 알아차림을 이제 꼭 배워야죠. 이제. That was the first class. We learned why we should meditate. Quite important to learn about what is meditation. Um, it's simply the science of the mind or the principles of the mind, how the mind works, how emotions work, how thoughts work, how to deal with our thoughts and emotions. We don't learn this. Nobody teaches this except 용수스님. No, now many people teach it, right? Now many people teach it. So it's something that we should definitely kind of crucial, in life, is because of the mind is the deciding factor. In other words, importance of the mind cannot be overstated. So if the mind is healthy, happy, peaceful, everything else is okay, you know? It doesn't matter whether you have money or not, or it doesn't matter if people like you or not, or it doesn't matter if people are saying good things or bad things about you.
As long as your mind is healthy, content, peaceful, open, then everything else is okay. Uh, the mind is the most central and important kind of thing. The mind is king, we say in Buddhism, and but yet we don't learn about what the mind is or how to deal with our emotions. So it's something that's very central in our life, very crucial in our life. 그래서 마음이 얼마나 중요합니까? 이렇게 그렇잖아요. 마음이 행복하고 또 평화롭고 건강하면 나머지는 아무 상관없어요. 누가 뭐라고 해도 상관없고 뭐 돈이 있어도 없어도 상관없고 그래서 lately I've been thinking about how in our modern society people live like kings. We live like kings. We live so well and we eat so well and we have so many things to eat, so many choices and so many medicines and everybody's sick. And we live so comfortably and everything is so convenient. I feel like I always say Korea is the most convenient, most comfortable country in the world. Number one in comfort and convenience. Um, America is very inconvenient. Compared to Nepal, America is very convenient. But compared to Korea, America is very inconvenient. So America is so convenient, so comfortable. I mean, Korea is so convenient, so comfortable, so um, and Korea is a rich nation, and we all live very well. We have many things. We have many clothes, many shoes, and many. We live in a nice apartment. We have running water, and we just live so well. Yet we're unhappy. Yeah, in Korea, people are unhappy. What does this mean? This means that comfort doesn't necessarily translate to happiness, and wealth does not does not guarantee happiness, and convenience and comfort and having many things and having many choices doesn't guarantee happiness. In fact, it makes you unhappy. It makes us unhappy. It makes us, for example, there's a book called The Comfort Crisis, um, and so okay, I'll address this in a second. 그러니까 우리는 이제 너무 잘 먹고 잘 살고 있어요. 이제 저는 항상 한국이 세상에서 가장 편리한 나라라고 보거든요. 근데 정말 미국은 불편해요. 미국 우리나라 비해서. 그 그렇지만 이제 이 편리함이 그렇게 꼭 좋은 게 아니라는 거예요. 이제 um, so this being comfortable and being and living comfortably and having many things and eating well actually it makes us more weak. It makes us more sensitive. The more we are attached to comfort, the more our body becomes sensitive and 까다롭다. How do you say 까다롭다 in English? Like, hmm? Huh? Tricky? No, no. Picky, yeah. More picky. A good thing is not necessarily a good thing. In other words, all the things that we so want in this life, like money and comfort and maybe fame and whatever, these things usually have have an adverse effect on human beings. Conversely, human beings are able to overcome adversities or do better or become better, become more mature, become stronger in adversity. So a good thing is not necessarily a good thing, and a bad thing is not necessarily a bad thing. 그러니까 좋은 게 꼭 좋은 게 아니고 나쁜 게 꼭 나쁜 게 아니에요. 인간은 이 편리해서 또 잘 먹고 잘 살아서 오히려 우리는
편리함을 집착할수록 또한 편안함에 대한 집착이 생길수록 몸을 더 이렇게 편리하게 편안하게 할수록 몸이 더 까다로워지고 예민해지고 더 약해지는 거예요. 반대로 인간은 오히려 이 어, 어려움으로 인하여 이제 성장하고 어려움을 잘 감당할 수 있어요. 인간은 오히려 어려움이 좋은 것이에요. 그러니까 꼭 좋은 게 아니고 나쁜 게 아니라는 거예요. Now I feel like I can speak Korean better than English. Since I don't speak English at all for last, 10 plus years, so it's like my English is rusty maybe. So anyway, and also I'm speaking English to a bunch of Koreans, so 죄송합니다. Yeah, so what should we do? We should choose discomfort voluntarily, and we should choose a simple life. We should choose to have fewer things voluntarily. Like, for example, uh, when you come to the meditation center, we're on the 7th floor. So, there's an elevator. So you can choose not to take the elevator and, walk up the stairs. That's uncomfortable. That's difficult. But what is that good for us? It's good for our health, isn't it? Difficulty is good for our body, and mental difficulty is good for our mind if we can approach it in the proper manner. So 그 자발적으로 이 어려움과 불편함을 선택하는 거예요. 그래서 뭐 예를 들면 이제 여기 명상센터 올 때 그 엘리베이터 타지 않고 걸어 올라오는 거죠. 예, 이 말 내가 여러 번 했어요. 근데 저는 한 번도 그렇게 안 했어요, 아직까지. 하라고만 하고 나도 맨날 엘리베이터 타고 올라오는데 아무튼 뭐 그런 거 있잖아요. 그래서 어려움이나 이런 가난과 또 덜 가질수록 이제 더 마음이 그러니까 덜 가지는 게 오히려 행복한 삶을 이렇게 뒷받침을 해주거든요. Okay. So what the essence of meditation is awareness, mindfulness. What is Buddhism? What is Buddhism all about? What is the essence of Buddhism? It would be awareness. Buddha means one who is fully aware all the time, awake. Buddha means awake. So the essence of Buddhism is awareness. The essence of meditation is awareness. Essence of spiritual practice is awareness. Become free from thoughts. 불교가 도대체 뭐냐고 물어보면 뭐 만약에 그럼 이제 awareness, 알아차림이라고 할 수 있어요. 그러니까 부처님은 그냥 온전히 알아차리는 자, 이렇게 살아남이 하나도 없는 자가 이제 부처님이에요. 그래서 이게 수행의 핵심 또한 명상의 핵심은 알아차림입니다. 알아차림은 뭐예요? 명상은 뭐예요? 생각으로부터 자유로워지는 거. So all of our problems come from self-clinging, we say. Self-clinging. This, or we say in Western terminology, it's called ego, right? So the ego is the problem. Ego is the problem. Your ego is your main problem, main enemy, the only enemy. The only enemy we have, the only true enemy we have is your ego, is your self-clinging. So 우리의 유일한 원수는 에고예요. 에고. 이 모든 문제는 에고예요. 아집이에요. 자기 집착. 예. And 이 에고는 바로 그 생각으로 이렇게 현현한다는 거예요. 그 생각으로부터 자유로워진다는 것은 에고로부터 자유로워진다는 거예요. 그래서
So to become free from thoughts, that's meditation, that's practice. To become free from thoughts means to become free from our ego, from our self-clinging. The problem is, most people in the world, they are their ego. They are their ego. They function as their ego. And so their lives are quite, of course, some people's egos are a little bit more happy, and some people's egos are less happy, But in general, just not understanding what is the ego and not being able to separate yourself from the ego, that is most people live like that. Most people live as their ego, and so their lives are full of turmoil. Most people are very, very unhappy and full of self-conflict and conflict with others, conflict with the world. So as long as you are the ego, you cannot be happy, because the ego is selfish. The ego doesn't know reality. The ego is, even though it's only a construct, even though it's kind of an illusion, still it functions to. Its only function, the ego's only function, is to make us miserable. 그 에고의 유일한 기능은 우리를 괴롭히는 거예요. 우리를 괴롭게 하는 거. 이렇게. 근데 이제 대부분 사람은 자기가 자기 에고예요. 이렇게 자기가 제 에고로 살고, 그럼 어떻게 행복할 수 있을까요? 행복하지 못하죠. 이렇게. 에고는 이제 에고 자체가 불행이에요. 그렇기 때문에 에고와 함께 평생 우리는 에고와 함께 살았어요. 사실은. 이제 그리고 지금도 에고와 함께 많이 하고, 그래서 이제 불행한 거예요. 에고와 이렇게 분리하는 게 수행인데, 이제 에고와 함께 해서는 이제 진정한 행복은 찾을 수 없어요. So this ego, as I said, is the thoughts. So to become free from thought, that is awareness. That is the awareness, being free from thought. So in order to become free from thought, or become free from our ego, do you want to be free from your ego or not? What do you think? 에고로부터 자유로워지고 싶으세요? 아니면 그냥 에고에게 너무 친절하고 에고를 너무 좋아하고 I love ego, I love 고통이에요. 그러니까 에고로부터 자유로워지고 싶으세요? 그게 수행이고, 이제 so of course we want to become free from our ego, because the ego is the source of all suffering. So, and the way to do that is awareness, or mindfulness. And awareness means to be free from thoughts, become free from thoughts. And in order to become free from thoughts, last week we learned to become aware of sights, of sounds, of taste, of smells, and of feelings in the body, bodily sensations, as well as thoughts and emotions. So there are 7 things we can be aware of: sights, sounds, smells, tastes, bodily sensations, thoughts and emotions. These are 7 phenomena that we can become aware of. 지난번에 우리가 배웠죠. 우리가 이제 생각으로부터 자유로워지기 위해서 이제 현상을 알아차리는 거예요. 7 종류의 현상. 보이는 것, 들리는 것, 냄새, 맛, 촉감, 이렇게 신체적 촉감, 그리고 생각, 감정, 이렇게 7가지 현상에게 깨어나서 우리가 이제 생각으로부터 자유로워지는 거예요. So we become awake to the phenomena of this moment. All phenomena arise in this moment. So we become awake to it. We become awake to sights. You see, we're awake. We're aware of sights right now, isn't it? Aren't we? We're awake to the sights. We're awake to the sounds. We're awake to the bodily sensations. We're awake to
Smell, some kind of smell here or not? Smell is very subtle, so sometimes there's no smell. And then we're awake to the taste when we're eating something. So, and then if we have a thoughts, we see the thoughts. That's the awareness. Normally we're thinking, but we don't know we're thinking. We're lost in our thoughts. We don't see the thoughts directly. We're lost in the thoughts. We don't know what we're thinking. And same with our emotion. So, 예, 생각도 마찬가지죠. 생각은 이제 우리는 계속 생각하고 있지만 뭔 생각하고 있는지 모르고 생각에 빠져 있는 거예요. 그 생각을 직접적으로 이렇게 생각이 직접적으로 보이면 그럼 그게 알아차림이에요. 그럼 생각으로부터 자유로워진 거예요. 그게 생각이 보이지만 생각과 분리된 상태라는 거예요. 이렇게 감정도 마찬가지고 마음이 이렇게 비어지고 더 많이 알아차릴수록 마음이 고요해지고 마음이 이렇게 여유로워지고 마음이 자유로워지고 이렇게 마음이 평화로워지고. So the more we are aware, the more we are mindful, our minds become more workable, more flexible, more open, more peaceful, more quiet. At the same time, thoughts become less. Thoughts become slower, and thoughts become weaker. And thoughts, so thoughts, we are less affected by our thoughts, and our true nature is peace. Our true nature is, we say Buddha, right? We are already a Buddha. You don't become Buddha. We're already Buddha. We're already perfect. We lack nothing, and we're already happy. We're already peaceful. We're already compassionate. We're already wise. 네. 그렇게 생각이 많이 없으면 그럼 이미 있는 본성에, 우리 참 본성에 평화와 자유와 이런 게 드러난다는 거예요. 그래서 여러분 이미 부처님입니다. 아세요? 예, 이미 부처님이에요. 부처님이 되는 거 아니에요. 그냥 부처님이 될 때 더 좋아지지 않거든요. 성불할 때 더 좋아지지 않아요. 더 좋아질 수 없어요. 더 좋아질 수 없어요. 그러니까 우리의 참 본성은 더 좋아질 수 없어요. 이 뭐랄까, 다만 이제 성불할 때는 그냥 나의 본성을 알아보는 거죠. 이제 우리는 중생은 못 알아본 거고, 부처님은 이제 자신의 참 본성을 알아본 것 뿐이에요. 그래서 이미 여러분은 행복하고, 이미 무한하게 행복하고, 무한하게 자비롭고, 지혜롭고, 이렇게 지금 이미 평화롭고, 이미 행복한 거예요. 그것을, 그 본성이 가려져 있는 것 뿐이죠. So, so when we become more aware, when we become more aware, then distraction decreases. Awareness and distraction, these two are mutually exclusive. In other words, if we are aware, then we are less distracted. We have less distraction. And then if we have more distraction, then we have less awareness. So naturally, the more we are aware, naturally less distracted we are. So this is becoming more and more aware. That is, we call Shamata meditation, becoming more and more aware. It's cultivating awareness, cultivating mindfulness, cultivating being present, being awake. That's we call it Shamata meditation, Shamata. And when we have some awareness, when we are more awake, more aware, more mindful, and less distracted, then we start to see things. And that seeing we call Vipassana, or wisdom. And seeing, what do we see? We see reality. We see the nature of self, nature of thoughts, nature of phenomena, nature of emotions. And that is what we call insight or wisdom. And that is the Vipassana, we call it. 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 And that is the
예, 그래서 우리가 이제 더 많이 이렇게 알아차리잖아요. 그럼 알아차림과 이제 산란함이 이렇게 상호 배타적이에요. 상호 배타적이에요. 그러니까 더 많이 알아차릴수록 이렇게 산란함이 줄어들어요. 그럼 이제 산란함이 더 많을수록 우리는 산란함이 굉장히 많죠. 뭐 일반 사람은 99% 산란한 거죠. 뭐 이렇게 100% 산란한 거예요. 그냥 근데 이제 명상을 배우면 그래도 100% 산란한 게 아니고요. 99.9% 산란한 거예요. 그러면 그래서 농담이고 너무 산란하다는 거예요. 우리는 산란함이 압도적이에요. 그래서 어쨌든 더 많이 알아차릴수록 이제 산란함이 줄어들어요. 그래서 뭐 10% 알아차림이 있으면 그럼 90% 산란함이 있다는 거죠. 그래서 뭐 10% 알아차리는 것도 엄청난 뭐 그 알아차림이죠. 그 정도도 일반 뭐 하기 어려운 거죠. 근데 자꾸 하면 이제 10%, 20%, 30%, 50%, 60% 이렇게 뭐 60%는 거의 해탈이에요. 50%는 거의 해탈이에요. 이렇게 그만큼 우리는 알아차림이 없다는 거예요. 그래서 아무튼 근데 50, 뭐 20%, 50%, 30% 이렇게 알아차림이 있잖아요. 그럼 뭐가 어떤 그럼 보이기 시작하는 거예요. 그 보이기 시작하는 게 이제 위파사나. 뭐가 보여요? 어? 뭐가 보여요? 그 로또 번호가 보이기 시작해요. 예, 예. 예, 한번 제가 지금 한번 산매에 들어서 한번 로또 번호 9 적어 놓으세요. 7. 예. 그러니까 그 실상이 보이기 시작하는 거예요. 자신의 참된 본질, 또 현상의 참된 본질, 그러니까 현상의 본질, 현상의 공한 본질, 뭐 감정과 생각의 본질 이게 이제 그게 통찰이라고요. 통찰. So what does it mean insight? We say insight, right? Wisdom. Of course, we start to understand reality. We start to understand what reality is. We understand the reality of self, reality of phenomena. But what we see is also how we are. We start to see how we are. We learn, we start to understand how we are. In other words, how our mind works, or what we see actually is the vicious cycle this of suffering uh, of our mind. And when we see that directly, then that cycle can be broken or becomes weaker. So our mind is going around in this circle of suffering. That is, we call it samsara. This is, but we're not aware of it, so it operates underground. It operates subconsciously or unconsciously. And this unconscious, how do you say, 작동 mechanism, this unconscious mental mechanism constantly affects our daily life, what we say, how we act, and it's basically the reason we're unhappy. So, 그래서 이제 실상이 보이기 시작한다고 했잖아요. 뭐가 보입니까? 이 마음의 고통스러운 그 이게 윤회라고 하거든요. 이렇게 순환, 악순환, 이 마음의 그런 마음이 이렇게 악순환으로 돌고 있어요. 예, 이렇게 근데 그게 이제 보이기 시작하는 거예요. 이렇게 직접적으로 우리가 그것을 알아보면 그럼 그 작동으로부터 이렇게 음, 자유로워지는 거예요. 그 작동이 느려지고 그게 순환이 끊기는 거예요. 이렇게 악순환이 끊기는 거예요. How do we become free from this cycle? The cycle of suffering by awareness. Awareness. Awareness is same as purification. We don't know why we suffer. When we know why we suffer, when we realize the pattern of the mind, how we make ourselves
suffer, when we bring it to the when we bring it into the light of awareness, this mechanism is kind of weakened or it is broken. 이제 이 악순환을 이렇게 돌고 도는 이 마음의 작동 또한 마음의 패턴을 이렇게 드러나게 할 때, 이 알아차림의 빛으로 가져올 때, 이제 그 작동이 이렇게 끊기지거나 아니면 드러나는 거요. 그러니까 드러나서 이제 이렇게 정화가 되는 거요. 그래서 불교에서는 정화 또한 참회라고 하죠. 거기에 업장 소멸은 그게 그 인정이라고도 할 수 있고 인정. 우리는 항상 우리의 허물을 이렇게 숨기려고 해요. 이렇게 에고의 방식이죠. 옛날에 어떤 친구하고 이렇게 얘기를 나누다가 친한 사람이었는데 이제 그 친구가 나의 허물을 이렇게 하나씩 하나씩 지적을 해줬어요. 이렇게 좀 안 좋은 그 사건 때문인지 나의 허물을 하나씩 하나씩 이렇게 지적을 했어요. 이렇게 얘기하다가 그래서 그게 지적을 했는데 이제 그때 왠지 내가 조금 내 마음을 좀 들여다볼 수 있었어요. 대부분 경우에는 우리가 다른 사람의 허물을 지적할 때 그 사람 보통 사람은 이제 그 지적을 받아들이지 못하고 또 스스로 살펴보지 못하고 보통은 부인을 해요. 그리고 보통은 이제 방어적으로 나오고 그리고 상처가 되는 경우가 많아요. 그래서 남의 지적을 하는 것은 좀 조심스럽게 해야 돼요. 대부분 사람들은 지적을 잘 못 받아들여요. 그래서 그 그래서 근데 그 지적을 제가 이렇게 들여다볼 수가 있었어요. 그 마음을 그분의 마음도 인정하고 이렇게 그래서 제가 그거를 인정할 수 있었어요. 이렇게 정말 그런 허물이 있더라고요, 나한테. 정확히 나 기억이 안 나네. 그 무슨 허물이었는지. 근데 그 허물을 인정함으로써 그 허물이 이렇게 약해지거나 날아가는 거예요. 이렇게. 그래서 인정과 정화가 같은 것을 의미하는 거예요. 그런 이제 보통은 그런 에고는 이제 계속 부인을 하고 막 뭐라 그러지 이렇게 숨기고 또 이제 자기가 없는 줄 알아요. 또 계속 이렇게 아니야 뭐 이렇게 부인을 하고 상처받고 뭐 이렇게 하거든요. 그게 에고의 작동이에요. 에고의 전략이에요. 그래서 이제 음, 예, 그래서 그 이렇게 그 허물이 이렇게 계속 남아 있고 작동을 무의식적으로 계속 그 허물이 작동을 하는 거죠. 그래서 이 작동을 어쨌든 드러나게 하면 작동이 어, 약해지거나 아니면 날아가 버린다는 거예요. Years ago, I was sitting with late night. I was talking with a close friend, and she pointed out faults, my faults, like you're this and that, you're this and that. First, of course, I have some emotions. Why? What are you saying? But I was able to let go of these kind of reaction. Our karma is simply the reactive mind, reaction, 반응하는 마음. That's our karma. But I was able to become aware of the reactive mind, and let it go. And then I was able to really see if I had those kind of these kind of negative qualities that she was pointing out. And it kind of hurts. It's kind of painful to admit your negative qualities. It's painful. But this pain is a healing pain. It helps us become free from those negative qualities. So awareness brings the purification. Being aware or being acknowledge, you say, acknowledge your being able to see within yourself that you have this kind of negative quality, and then by acknowledging it, by seeing it, then we become free from that negative quality, or that negative quality becomes weaker,
or it actually disappears altogether. 남의 지적을 받을 때 아니면 자기 허물을 인정하는 게 아파요. 예. 근데 그 아픔이 바로 치유의 아픔이라는 거예요. 이렇게. 그 부인해도 아파요. 근데 그거는 이제 치유적이지 않죠. 이렇게. 부인해도 안 좋은데, 이렇게. 근데 인정을 할 수 있다면. 그렇다고 해서 모든 지적을 인정하라는 말은 아니죠. 이렇게. 무조건 인정하는, 오케이, 오케이. 당신, 못됐어요. 네, 못됐어요. 스스로 살피라는 거죠. 이렇게. 무조건 남의, 그런 건 아니고요. 살펴서 내가 허물이 있으면 인정하고, 허물이 없으면, 아, 허물이 없으면 아무렇지 않아요. 허물이 없기 때문에. 내가 나한테 뭐라고 해도 내가 그 허물이 없다는 것 자신이 있으면 그게 영향을 안 미쳐요. 스스로 살피지 못하면, 그럼 이제 이렇게, 뭐라고 하지? 없다는 거 모른다고, 모르면서 막 싸울 수 있죠. 막 마음이 올라오고 그럴 수 있는데. So sometimes when someone points out our faults, it doesn't mean like admit to every fault or whatever that people point out. It means to examine if we have that kind of fault in reality within ourselves. And if we have this fault, then we can acknowledge it. But if we don't have this fault, then it doesn't affect us at all because we have confidence. Like someone says, let's say I'm a opera singer and I have a really, I have a very nice voice or whatever. And someone says, oh, your voice terrible, whatever. But it doesn't affect me because I know I have a nice voice or something like that. So if we have confidence, if we have certainty about our whether we have this fault or not, like if we're certain we don't have this fault that people are pointing out, then we have this confidence. It doesn't bother us. They can say whatever they want. It doesn't matter. So meditation is this: getting to know your dark side, getting to know your hidden faults. Your faults that are hidden, your karma that is hidden, your negativity that is hidden. We're not aware. We're not aware of our own faults. 그래서 명상은 이거예요. 자기 숨은 허물을 이렇게 알아가는 거. 자기 자신을 몰라요, 사람들은. 자기 자신이 어떤지. 약간 막연하게만 알지 정확히는 모르는 거예요. 그래서 자신의 이렇게 숨어 있는 허물을 이렇게 알아갈수록 이제 그 허물로부터 자유로워지게 됩니다. Okay, so we'll take a break here.